എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. കമന്റ് ബോക്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. വരാത്തവരോടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവാണല്ലോ. Okay, now we are going to discuss the fourth module. We are starting the fourth module today. The first topic is participatory stakeholder engagement. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു, ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിലീഫ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. Now we are going to fourth module. Here we are discussing firstly participatory stakeholder engagement. This is about if we are considering our college as a company, we have different stakeholders, includes management, staff, faculty, students, parents, and all other activities, that is non-teaching staff. Everyone is stakeholders of our institution. That is stakeholder. And second one is, what is participatory? That's an important question. And what is engagement? These two are important questions while discussing participatory stakeholder engagement. Okay. We have three terms, that is stakeholder participation, stakeholder engagement, and stakeholder involvement. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എൻഗേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. ഈ മൂന്ന് നമ്മളെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷണൽ കണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഈസ് ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് പീപ്പിൾ വിത്ത് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ഷെയർ, control or development initiative, decision and resource that affect them. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി നല്ല ബ്രോഡായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് are often used interchangeably in relation to the interaction between two or more stakeholders in policy making, in decision making, development of projects, organizational management, and disaster risk reduction and education. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരും ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ അല്ല. ഇപ്പൊ കോളേജ് കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പല സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക, ഫാക്കൽറ്റിന്റെ വിധത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അന്നേരം ഈ കിട്ടുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം when we are interacting with students, we can convey our knowledge to the students, and when we are interacting with the management, we can give ideas or management skills to the management people how to improve our academics. That's another type. And students can interact with the management and tell their problems, how to develop their cultural activities here. Like that, all things can be discussed there. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിന്റെ ഇന്ററാക്ഷനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ തന്നെ പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പേഴ്സൺ ആണ്. ഇപ്പോൾ
എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. That someone will be passive. If you are doing a project, if you are having a team, you can see a lot of people having different ideas. Someone will be actively participating and having good idea about the project, and someone will be purely for working for the project, that is making slides and making it attractive, like the designing, like that part will be handled by another person, and someone in the group may be having uh, communication skill, that they will express the ideas to the other people when they are presenting some slides. That is handled by the third person, and another person will be a passive watcher. He will just interact with them, then just sit in that group, but he is not doing anything for the project. Like that, there will be a person that is known as passive team member. Like that, there are different type of stakeholders. So when everyone interact each other, we will get good involvement in the work. And participatory development is defined as a process in which people are proactively and significantly involved in all decision-making process that affect their lives എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ജീവനും കാര്യങ്ങൾക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവനും പ്രോപ്പർട്ടീസിനും എഫക്റ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഏത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. And when we are going to the meaning and forms of stakeholder participation, അത് stakeholder participation അകത്ത് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സും ഫോംസും ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ there are three type of participation. അത് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം. ഈ ഹെഡിങ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ, പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ. എന്നിട്ട് മീനിങ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കുക. എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തു. Stakeholder participation is the process through which stakeholder participation is the process through which people with common interest, that is stakeholders, influence and share control over development initiatives, decisions and resources that affect them. And participatory development is defined as the process defined as the process in which people are proactively and significantly involved in all decision-making process that affect their life. ഒക്കെ എഴുതുക. വെറുതെ വന്നിരിക്കല്ല, നോട്ട് എഴുതണം. Okay, we will go to the next slide. എഴുതി കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നു.
Here we will discuss what are the meaning and forms of stakeholder participation. And here we need to identify different forms of stakeholders, that are primary stakeholder, secondary stakeholder, and key stakeholder. These are the three kinds of stakeholders, and they have definite definition. That is, primary stakeholders are the beneficiaries of a development intervention or those directly affected. That may be positive or negative by it. നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രൈമറി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, there are different type of stakeholders. First one is primary stakeholder, and here these are the beneficiaries of a development intervention or those directly affect, that is positively or negatively by it. It is known as primary stakeholder. Okay, they can be local population, that includes individuals, community-based organization in the project or program area, and in particular, as well as poor, marginalized groups who have traditionally been excluded from participating in development efforts, that are in disaster risk reduction. These stakeholders include, ഇതാണ് stakeholder include ആവുന്നത്. ഒന്ന് ഹോം ഓണേഴ്സ്, ആ ഏരിയയിലുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ഹോം ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, റെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, വാടക താമസിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, ഹോംലെസ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. ഇത്രയും ആൾക്കാരായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മളെ പ്രൈമറി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിനകത്ത് ഹോം ഓണേഴ്സും റെന്റേഴ്സും ഹോംലെസ് പേഴ്സണും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സും എല്ലാം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളും. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് secondary stakeholder. These refers to those who influence a development intervention or are indirectly affected by them. അതായത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്റർവെൻഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണിത്, പക്ഷെ അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി അവർക്ക് തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ദേ ഇൻക്ലൂഡ് ഗവൺമെന്റ്, ലൈൻ മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാഫ്, ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസീസ്, ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സ്, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫേംസ് ആൻഡ് അതർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസീസ്. ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക സെക്കൻഡറി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്ട് വരുന്നില്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, പക്ഷെ അവർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്റർവെൻഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, ഒന്നാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവും, ലൈൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും, ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ടാവും, ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫേംസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് അതർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസീസ്. ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗാന പോലീസ് സർവീസ്, നാഷണൽ ഫയർ സർവീസ്, നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നാഡ്മോ, ഗാന എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, non-governmental organization, that is NGOs, are all part of this group. അതായത് ഈ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിലാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. മീനിങ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. മീനിങ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഞാൻ നോട്ട് വായിച്ചു തരാം, അതുപോലെ എഴുതാം. മീനിങ് ഹെഡിങ് എഴുതാം, മീനിങ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. Meaning and forms of stakeholder participation. There are three basic forms of stakeholders. There are three basic forms of stakeholders. There are three basic forms of stakeholders. Committed primary stakeholders, secondary stakeholders, primary stakeholders, secondary stakeholders,
And finally, key stakeholders, primary stakeholders, secondary stakeholders, key stakeholders. Then you have to write next line, primary stakeholder, primary stakeholder, primary stakeholders. They are the beneficiaries, not over. They are the beneficiaries. They are the beneficiaries of a development intervention. They are the beneficiaries of a development intervention or those directly affected by it, or those directly affected bracketly positively or negatively, directly affected bracketly positively or negatively by it, those directly affected bracketly positively or negatively by this, then by it. They include they include local population, local population, local population, bracket लेगा individual and community based organization, individual or community based organization, individual or community based organization in the project bar program area. അതിന് താഴെയായിട്ട് എഴുതുക in disaster risk reduction, ബാക്കിയുള്ള എഴുതുന്നില്ല, disaster risk reduction എടുത്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. disaster risk reduction means disaster risk reduction, these stakeholders include homeowners, renters, homeless persons, and community-based small-scale businesses. ഇതൊന്നും എഴുതാം. In disaster risk reduction എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊന്നും എഴുതരുത്. എഴുതിയില്ലേ? Now secondary stakeholder, അടുത്ത heading secondary stakeholder, secondary stakeholders, അടുത്ത heading secondary stakeholders. These refers to those who influence, these refers to those who influence, these refers to those who influence a development intervention, a development intervention or indirectly affected by it, development intervention or are indirectly affected by it, or are indirectly affected by it. They include
എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഗവൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവാം, ലൈൻ മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാഫ് ആവാം, ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസി ആവാം, ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ആവാം, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവാം, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫേംസ് ആവാം, ആൻഡ് അതർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസീസ് ആവാം. ഓരോന്ന് എഴുതാം. ഗവൺമെന്റ്സ്, line ministry and project staff, line ministry and project staff, comma, implementing agencies, implementing agencies, implementing agencies, local governments, local governments, local governments, civil society based organization, civil society based organizations, private sector firms, private sector firms, and other development agencies, and other development agencies, and other development agencies. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡറി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് NGOസിനെയും MLGRDനെയും GESനെയും ഒക്കെ എഴുതണമെന്നില്ല, മാൻഡേറ്ററി അല്ല. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കീ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് വരുന്നതാണ് കീ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വാട്ട് ഇസ് പ്രൈമറി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് secondary stakeholder. And primary stakeholders are those affected directly by the development activity, that is positively or negatively that can be affected, and they are the beneficiaries of those development activities. And secondary stakeholders are the personal influence in the developmental activities, or they are indirectly affected by them. അത് രണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കീ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ. These group can significantly, അതായത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ്, these group can significantly influence or are important to the success of project through financial resource or power. In the context, disaster reduction disaster risk reduction in local, regional, or national scale, key stakeholders could include National Disaster Management Organization, Ministry of Local Government and Rural Development, metropolitan, municipal, and district assemblies, and they could be financial for the disaster risk reduction efforts. അതായത് ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ എലമെന്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇവരില്ലാതെ നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് പവർ ടു ദ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് reduction process. അതായത് these group are significantly influenced, or these are the key elements in the working of a effective disaster risk reduction. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. അതായത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് റൂറൽ ഗവൺമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ, മുനിസിപ്പൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് അസംബ്ലീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതാണ് വരിക. ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് അസ് പിന്നെ ഫൈനാൻസ്, റിസോഴ്സ് ആൻഡ് പവർ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, വിട്ടുപോകുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് heading about key stakeholders. Key stakeholders. These group can significantly influence. This group can significantly influence. This group can significantly influence. This group can significantly influence or are important to the success of project
or are important to the success of project or are important to the success of project through financial resources, through financial resources or power. Financial resources or power. These includes NADMO, NADMO, National Disaster Management Organization. National Disaster Management Organization. NADMO, Ministry of Local Government, Ministry of Local Government and Rural Development. Ministry of Local Government and Rural Development, that is MLGRD. MLGRD. Metropolitan, Municipal and District Assemblies. Metropolitan, Municipality, Municipal and District Assemblies. Metropolitan, Municipal and District Assembly. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ബേസിക് ഫോംസ്. Now we will discuss effective way of promoting stakeholder participation in a disaster risk reduction. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് effective ways of promoting stakeholder participation in disaster risk reduction. Heading എഴുതാം, effective ways to promote അല്ലെങ്കിൽ promoting stakeholder participation in disaster risk reduction. അതിന് പല വിധത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. 5 മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. We are focusing on 5 different areas. First one is capacity building. It's an important area, capacity building. And second one is mandated representation. And third one is separate events. That is separate events. And fourth one is leveling techniques. And finally, use of intermediaries. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏരിയാസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഥവാ എഫക്റ്റീവ് പ്രൊമോഷൻ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് എഫക്റ്റീവ് വേസ് ടു പ്രൊമോട്ടിംഗ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വി നീഡ് ടു ബിൽഡ് കപ്പാസിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്. അതായത് വി നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രെയിനിങ്, കോച്ചിങ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ അതർ റിസോഴ്സസ് ടു മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്സ് ഹു assist them in organizing, mobilizing support, and identifying and articulating their interest. Our words, it's very clear that we need to provide training. By doing training, stakeholders get the confidence and the skill to participate in the disaster risk reduction program. So we need to train them, we need to coaching them, we have to provide them funds, and we have to provide them other resources which they need for assisting in the organizing, mobilizing support, as well as articulating their interest. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റി, അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ദ കപ്പാസിറ്റി. സെക്കൻഡ് വൺ, മാൻഡേറ്റഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. അതായത്
in different areas. We are giving importance for some areas, some people. That is, if we are considering our society, we are giving somewhat interest for participation of women in election. For that, we are already given 33% of parliament seat for the women participation to encourage them, to motivate them, and to make them participate in the disaster risk reduction or any activities that is mandated representation. That is, where there is a danger of inclusion, it may be useful to establish target of representation. That is, target of representation. For an example, agreeing that all village committees will include an established number of women and that all ethnic group in a group community will be represented on a decision making body. അതായത് എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഏരിയ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കും. ദേ ക്യാൻ അപ്ലൈ ഓൺ ദാറ്റ്. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ SC സീറ്റുകളും ST സീറ്റുകളും ഇലക്ഷന് പോലെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മാൻഡേറ്റഡ് representation. In parliament, we have nomination from the president for the same. That is, Anglo-Indian member will be in the parliament, and someone from the sports, someone from the film, and they will be a part of parliament. That's the mandated representation. And separate events should be conducted for effective way of promoting stakeholder participation. That's example പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഇവന്റ്സ് സംഘടിപ്പിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വുമൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കാം. ദാറ്റ്സ് വുമൻസ് സെൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വുമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പ്ലാൻ സം സെപ്പറേറ്റ് ഇവന്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള എത്നിക് ബോഡീസിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ വെക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് stakeholder participation. Separate events are, in some cases, it may be available to meet the specific population group separately, for example, to hold separating women's meeting to discuss their particular concerns. ഇതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലെവലിംഗ് ടെക്നിക്. ലെവലിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളും മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് വി നീഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെൽ, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഓരോ സെക്കൻഡിൽ കൂടും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ. ബട്ട് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ദ ഓദർ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യണം. ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ each one of you. That's the important thing for developing leveling up techniques. Power differential between stakeholders can be reduced through use of participatory method. A skilled facilitator, that is instructor, can use a number of techniques to ensure that all participants have equal opportunity to make their voice heard. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എല്ലാവർക്കും equal opportunities നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. Negotiating the systems may need to develop for handling conflicting interests between different groups of local stakeholders. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. And finally, there is another technique, that is effective way of promoting stakeholders. Another technique ആണ് use of intermediaries. അതായത് in some cases we cannot go directly for a meeting. We cannot participate in a contest directly because of health issue or distance. There may be different issues for a stakeholder to participate in a particular area. If we are considering women are agricultural members, they may be at the Kerala and they have a meeting at Delhi. They cannot participate directly. In such cases, a person or representative of women farmers will be participating in that meeting for the same. It's an important way of promoting stakeholder participation. That representative can share the information with their persons and
മോട്ടിവേറ്റ് ദം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 5 പോയിന്റ്സ്. ഈ 5 പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതി വെക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് വേ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ disaster risk reduction are capacity building, mandated representation, separate events, leveling techniques, and use of intermediaries. അതായത് effective way of promoting stakeholder participation in a disaster risk reduction are capacity building, mandated representation, separate events, leveling techniques, and use of intermediaries. ഇത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക. നമ്മുടെ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ഈ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കണം. കൺഫേം അല്ല? അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം.